हाँ सर. Okay. Good morning, one and all. Yes. So let us start today's lecture, that is Money and Banking Part 2. As earlier lecture, we discussed about the money and banking, where we talk about the money supply, the central banks working, and the commercial banks working. Okay. So you have to keep in mind that is the statistical data is provided by the RBI, and that should we have to follow. Okay. So today we are going to discuss about the monetary policy, which is implemented by the RBI. The second part, we will discuss about the non-banking financial institutions, and third part, that is the capital markets. So I think you are keeping in studies, and that's why we are going in that way for giving more importance to the monetary policy. Okay. As we know that these money and banking studies are incomplete without the monetary policies analysis. That's why we have to deal with the monetary policy. And that's why we should study more, and the focus of the our net set preparation is more on the monetary policy, how the monetary policy will be worked out, and for what reasons it is implementing for the economy. Okay, so let us start. Monetary policy deals with management of supply of money. Then monetary policy determines the liquidity of money and distribution of money. It provides the credit requirements, decides the rate of interest, restrict the liquidity, try to reduce the inflationary pressure on the economy, and this policy proceeds the implementation of the central bank by the central bank of the country. So there are four aspects, that is how this monetary policy is dealing. So first part, that is management of money supply, that is done by the monetary policy, first point. Second, that is liquidity of the money and distribution of money. Means liquidity म्हणजे इथे तरलता आणि डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे वितरण, अशा दोन्ही गोष्टींचा समावेश मौद्रिक धोरणामध्ये असतो. Then it provides the credit requirements of the all commercial banks are included here. The rate of interest of all the banks are also considered here. Even it is restricted the liquidity, that is the reserve money of the all commercial banks are here, and the balance of money supply and demand for the money is made under the monetary policy. So it is try to reduce the inflationary pressure on the economy. So these are the functions done by the monetary policy. This policy is implemented by the central bank, that is in India it is done by the RBI. Then monetary policy is demand side of the economic policy. Usually it refers to decisions made by the central bank of the country for attaining the economic stability, the total money supply and liquidity of the money, controlled by the central bank, that is RBI, okay, through this monetary policy. And the main objective of the monetary policy to promote economic stability and macroeconomic goals and sustainable economic growth of the nation. Here we are going to discuss about the macroeconomic goals. What are the macroeconomic goals comes under the monetary policy, that is very essential. That is economic stability, which is determined by the price index, then general price level. Then we can
conclude here with the output and national income concepts and the green auditing. So that is comes under the sustainable economic growth. Okay. So you have to also take into consideration of all these points under the monetary policy. Even this budgetary announcements are also comes under the monetary policy. Okay, then let us understand how it works and what are the components included into the monetary policy. So, as we see in the money supply, that is currency in a broad manner and liquidity management of the money supply, that can be handled with the help of monetary policy. Then, under the inflation fluctuations, that is up and downs of the economy, or the four phases, that is which you already studied in macroeconomics, that is business cycles, boom, deflationary pressure, then recessionary pressure, and again the recovery phase. So these are the fluctuations. Then instruments of credit control, that is qualitative measures and quantitative measures. Then buying and selling of the government bonds, that is also the part of the credit control or to reduce the inflationary pressure of the economy. Okay, then macroeconomic goals, that is rate of interest, employment level, general price level, and foreign exchange rate. These are the macroeconomic goals. Okay, so under this umbrella, monetary policy is implemented through the broad manner, and the liquidity management is done by the monetary policy. Okay, let us start. What are the types of monetary policies are implemented by the RBI? That is expansionary and contractionary type of monetary policies are implemented by the RBI. So let us say first one, that is expansionary. When we can apply the expansionary policy, that is the use of this expansionary policy to strengthen the economy, key actions implementation, that is decreasing the discount rate, purchasing government securities, and reducing the reserve ratio. When it could be possible? When it is a recessionary period faced by the economy, at that moment the central bank will reduce the rate of interest and implement such a kind of expansionary monetary policy for the overcome from the recessionary phase. Got it? Then we will see the examples of contractionary monetary policy. That is, contractionary monetary policy is a monetary measures referring to the government expenditure by the central bank. So it is exactly opposite to the expansionary policy. It can be implemented in extreme inflationary case. Increases tax. For that, what it does like increasing the taxes, then reduce the government spending and decrease the gross domestic product. Okay, so here the national output will be decreased and national government spending, that is also reduced by the government, and they are increasing the revenues through the implementation of the contractionary monetary policy for abstract the money flow of the economy from the all the system. Okay, economic system, that is financial system and all others. So this extreme inflation can be controlled by the RBI through the implementation of the contractionary monetary policy by reducing the government expenditure, or we can say public expenditure, then increase the tax system or increase the revenue, we can say, and the GDP. आता आपण जे डिस्कस केलं त्याच्यामध्ये दोन मुद्द्यांमध्ये आपण डिस्कस करतोय. एक मौद्रिक धोरण हे
व्याप्त स्वरूपाचा आणि त्याच्यानंतर संकुचित स्वरूपाचा, अशा दोन प्रकारे त्याची व्याप्ती आपण इथे किंवा दोन प्रकारे त्याचं वर्गीकरण इथे करतो. की एक्सपान्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी कधी वापरायची, म्हणजे विस्तृत स्वरूपाची. तर त्याच्यामध्ये आपण काय करतो किंवा बँक काय करते, डिस्काउंट रेट जे आहे म्हणजे कमर्शियल बँकांना दिलं जाणारं जे कर्ज आहे ते कमी करते. त्याच्यानंतर गव्हर्नमेंटच्या ज्या सिक्युरिटी असतात ते सिक्युरिटीज परचेस केल्या जातात किंवा विकत घेतल्या जातात, ज्याला आपण खुल्या बाजारातील खरेदी विक्री म्हणतो. तर ती केली जाते, खरेदी केली जाते मुख्यत्वे करून. आणि जो रिझर्व्ह रेशो आहे म्हणजे बँकांचं, रिझर्व्ह बँकेकडे असणारं जे रिझर्व्ह आहे ते कमी करण्यात येतं. म्हणजे राखीव निधी जो आहे तो त्याच्यामध्ये कपात करण्यात येते. ठीक आहे. अशा पद्धतीने घसरणची जी अवस्था आहे किंवा भावघट जर घडून येत असेल किंवा मंदीचं वातावरण असेल अर्थव्यवस्थेमध्ये, तर ते निर्धारित केलं जातं व्याजदर कमी करून. ओके. त्याच्यानंतर आपण बघितलं कॉन्ट्रॅक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी, ज्याच्यामध्ये जेव्हा अर्थव्यवस्थेमध्ये भाववाढीची अवस्था असते तेव्हा रेव्हेन्यू कलेक्शन मोठ्या प्रमाणात केलं जातं आणि जो सार्वजनिक खर्च आहे तो कमी केला जातो. याचा परिणाम असा होतो की जे काही राष्ट्रीय स्थूल उत्पन्न आहे ते कमी होतं. म्हणजे आत्ताची परिस्थिती जर तुम्ही बघितली तर त्याच्यामध्ये असं झालंय की गव्हर्नमेंट इज रिड्युसिंग दी गव्हर्नमेंट स्पेंडिंग. पब्लिक एक्सपेंडिचर जो आहे तो मोठ्या प्रमाणात त्याच्यामध्ये कपात करण्यात आलेली आहे. प्रायव्हेटायझेशनला आपण जास्त वाव देतोय हे गव्हर्नमेंट. सो याच्यावरनं असं दिसतंय की जो एक्झॅक्ट आता कळेलच आपल्याला थोड्या दिवसात. तुम्ही लक्ष ठेवा, अर्थसंकल्प आता आपला सादर होणार आहे या फेब्रुवारी महिन्यात. त्यामुळे अशा सगळ्या गोष्टी तुम्हाला आता या महिन्यात सगळ्या अपडेट्स येतील आणि परीक्षेवर कदाचित त्याच्यावरच जास्त फोकस असेल. सो आत्ताचा जो ग्रोथ रेट आहे तो साधारणपणे 6 ते 7% आलेला आहे. बरोबर आहे. तर त्या दृष्टिकोनातून तुम्ही पेपर वाचत राहा, न्यूज पेपर वाचत राहा, म्हणजे तुम्हाला हे अपडेट्स जे आहेत ते कळतील. कारण तुमच्या परीक्षेच्या दिवशी जो काही ग्रोथ रेट असेल या वर्षीचा तो तुम्हाला तिथे लिहिणं अपेक्षित आहे. ओके. नेक्स्ट दॅट इज व्हॉट आर द ऑब्जेक्टिव्ज ऑफ द मॉनिटरी पॉलिसी. मौद्रिक धोरणाचे जे काही उद्देश आहेत ते आपण बघूया. लेट अस सी the main objectives of the monetary policy. Ensuring the price stability, yes, that is the main objective of the monetary policy, that if we need a good economic growth pattern of our country, then we have to maintain the price stability. Then to promote the economic growth, here the economic growth is concerned with the all sectoral development of the economy that should be happen. Then only we can promote the economic growth. Then stability of exchange rate, as we know that as per the need and requirement, the exports and imports of the country can be reduced and increased. Okay, so that should be a very very dangerous position, like when there is a war period, when there is a recessionary phase in the world. Then like Russia Ukraine war. Okay, then we cannot say the price stability or the exchange rate will be constant at that moment. Okay, and for that reason we have to maintain the flexibility in the convertibility of rupee, and we should make the stability in our exchange rate. Okay, so that is not in the hands of the any economy, but still we have to maintain that kind of stability according to our balance of payments. Okay, then macroeconomic goals of the country or of the economy that should be maintained, that is level of income, then level of employment, then we can consider here the national output. Okay, these macroeconomic goals should be maintained by the monetary policy. Then implementation of the
employment programs, that is also again comes under the public expenditure, that the government is providing ample of programs like skill development activities, micro, macro, and medium enterprises, enhancement of all that activities. And government is also supporting and giving the financial support to create the self employment in the public. So that activities are also comes under the full employment position. Then concentration of the monopolies, or we can say the private entities, that should be also reduced by the government, by the governmental interference. And it is restricted the investment from foreign direct investment. Okay, so that is we get the position of full employment in a good manner. Then credit control is also a challenge for the country as well as for the monetary policy, that in what rate of interest the peoples are encouraging for the investment purpose. So that policy they have to implement in the economy to increase the investment level of the private investors. Okay, and that will push the economy towards the growth pattern. Then creation and expansion of the financial institutions, that is an important part. Even control of inflation, that could be possible when there is the situation of inflation. We have to control the price stability. Okay, so how that is the import substitutions we can implement, or second, luxurious expenditure should be reduced. Then we can control the inflationary pressure. Like when we are using the gold, platinum, etc., instead of that we can utilize the artificial jewelries for the marriages and all other functions. Then there will be the less demand for the gold, and we can easily control the price of the gold. So like that, the substitution effect always works under the control of the inflation to reduce the inflationary pressure. So that is the solution. Then restrictions of the inventories, that is the part of direct entries in our economy from the abroad. So that is restricted up to the 51% of investment is allowed, and otherwise the other companies cannot be invest in our country with 100%. Okay, so that is the restrictions for the inventories to protect our employment level, to protect our economic goals, to protect our financial institutions, and to protect our economy. Okay, that's why these restrictions are needed, and the monetary policy always and always work on that. Okay, any planning commission may be changed, but still they having the same or somehow there is change in the favor of the economic growth pattern they are establishing for the economy. Okay, then let us conclude this session with the monetary policy is an macroeconomic policy which processed by the central government, central bank, that is Reserve Bank of India. It involves management of money supply, rate of interest, and inflationary pressure. It is used by the government of India for reaching the macroeconomic goals of the economy like inflation, deflation, consumption, liquidity, and economic stability. उद्दिष्टांमध्ये, मौद्रिक धोरणाच्या उद्दिष्टांमध्ये किंमतीचे स्थैर्यीकरण किंवा आपण ज्याला म्हणतो आर्थिक विकासाचं जे काही स्थैर्य आहे ते प्राप्त करणे, किंवा विनिमय दर त्याची स्थिरता प्राप्त करून देणे अर्थव्यवस्थेमध्ये, अशा प्रकारचे स्थूललक्षी किंवा समग्रलक्षी उद्दिष्ट अर्थव्यवस्थेची पूर्ण करण्यासाठी मौद्रिक धोरणाचा वापर केला जातो.
ते करत असताना रोजगाराची निर्मिती किती मोठ्या प्रमाणात करता येईल त्याच्यासाठी मौद्रिक धोरण ज्या काही गोष्टी आहेत, जिथे जिथे मौद्रिक धोरण वापरता येईल त्या त्या ठिकाणी मौद्रिक धोरणाचा वापर करता येतो. आणि प्रत्येक गव्हर्नमेंट कुठलीही असली तरी ॲज वी नो दॅट की वी आर हॅव्हिंग सोशलिस्ट मिक्स्ड इकॉनॉमी, दॅट्स वाय दी फुल एम्प्लॉयमेंट अरेंजमेंट म्हणजे पूर्ण रोजगाराची अवस्था देशाला प्राप्त होईल अशा पद्धतीचेच मौद्रिक धोरण आपल्या देशामध्ये इम्प्लिमेंट केलं जातं. त्याच्यानंतर क्रेडिट कंट्रोल म्हणजे पतनियंत्रण म्हणतो आपण ज्याला. पतनियंत्रणामध्ये पतनियंत्रणाच्या वेगवेगळ्या साधनं आहेत, वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. ती पतनियंत्रण त्या पद्धतीने संख्यात्मक किंवा गुणात्मक दृष्टिकोनातून त्याच्यावर नियंत्रण केलं जातं. संख्यात्मक गोष्टींमध्ये बँक रेट असेल किंवा कॅश रिझर्व्ह रेशो असेल, लिक्विडिटी रेशो असेल, या गोष्टींच्या आधारातून संख्यात्मक साधनांचा वापर केला जातो. आणि गुणात्मक साधनांमध्ये बँक स्वतः सुपरवायझर म्हणून काम करते, RBI. तेव्हा कमर्शियल बँक्स किती चांगल्या पद्धतीने इम्प्लिमेंट करतात आहे, ठेवी वाढवतात आहेत की नाही, रिकव्हरी किती रेट आहे, तर ती त्याचा विकास कसा होईल किंवा त्याच्यामध्ये वाढ कशी घडून आणता येईल याच्या संबंधित पतनियंत्रण करण्यात येतं. म्हणजे फ्लो एकाच गोष्टीला एकाच बँकेनी एकाच क्षेत्राकडे अर्थपुरवठा केला नाही ना, हे पाहण्याचं काम सुद्धा RBI चोखपणे करते. सो दॅट इज मीन बाय दी क्रेडिट कंट्रोल, पतनियंत्रण. त्याच्यानंतर आपण बघितलं की क्रिएशन अँड एक्सपान्शन ऑफ फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स. त्याच्यामध्ये जे ब्रांच एक्सपान्शन आहे किंवा ट्रान्झॅक्शन एक्सपान्शन जे आहे की तुम्ही ग्राहकांची संख्या वाढवायची आहे, तसंच शाखांची संख्या वाढवायची आहे, जेणेकरून ती सेवा सुविधा, अर्थ सहाय्यक असणारी जी सेवा सुविधा आहे ती लोकांपर्यंत महत्तम रित्या पोहोचायला पाहिजे, म्हणजे जास्तीत जास्त पोहोचायला पाहिजे. अशा पद्धतीनं किती चांगल्या प्रकारे हे करता येईल याच्यासाठी प्रयत्नशील असते RBI. त्याच्यानंतर कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन म्हणजे भाव वाढ किंवा भावघट या दोघींपैकी कोणताही प्रॉब्लेम आला तरी किंवा कोणतीही अडचण आली तरी बँक काय करते, याच्यावर नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न करत असते. ठीक आहे, समजलं. तर मौद्रिक धोरणाचं मुख्य कारण काय आहे स्थापनेचं तर किंवा इम्प्लिमेंट करण्याचा, अंमलबजावणी करण्याचा, तर सगळ्यात महत्त्वाचं रिझन आहे इकॉनॉमिक ग्रोथ. आणि हे सगळं केलं म्हणजे प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक जी आहे त्याला जर रिस्ट्रिक्शन केलं तरच आपल्या देशातील जे इन्व्हेस्टर्स असतात, गुंतवणूकदार असतात, विकसक असतात, तर त्यांना ते जास्त प्रोटेक्टिव्ह किंवा सुरक्षित असं वातावरण आपला देश त्यांना देतो मौद्रिक धोरणाच्या माध्यमातून. म्हणूनच मौद्रिक धोरण हे समग्रलक्षी आहे किंवा सर्वसमावेशक अशा पद्धतीचं आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्ही ॲग्रिकल्चर कृषी विकास, औद्योगिक विकास, सेवा क्षेत्रातील विकास आणि बँकिंगचा विकास असं सर्वसमावेशक गोष्टी याच्यामध्ये इम्प्लिमेंट करण्यासाठी RBI सर्वच क्षेत्रांना समान धारणेने किंवा समान बाजूनी संधी देत असते किंवा तितका वित्तपुरवठा करत असते. त्याच पद्धतीनं मनी सप्लाय मॅनेजमेंट अँड रेट ऑफ इंटरेस्ट टू रिड्यूस दी इन्फ्लेशनरी प्रेशर. भाव वाढ हा पैशाचा पुरवठा अतिरिक्त प्रमाणात झाल्यामुळे निर्माण होतो किंवा काही वेळा तो पुरवठा त्यामध्ये तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे सुद्धा डिप्रेशनरी प्रेशर अर्थव्यवस्थेमध्ये येऊ शकतं. मग हे बॅलन्स करण्यासाठीच मॅनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाय किंवा मौद्रिक धोरणाचं काम हेच आहे की हा जो एकंदरीत पैसा आहे त्याचं व्यवस्थापन कशा पद्धतीनं करता येईल आणि ते केल्याने भाववाढ आणि भावघट जी काही अवस्था असेल ती कशा पद्धतीने नियंत्रित करता येईल याचा अभ्यास किंवा याचं जे काही धोरण आहे ते मौद्रिक धोरणामध्ये इम्प्लिमेंट केलं जातं.
अभ्यास करत असताना तुम्हाला या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत, की सपोज प्रश्न कसाही विचारला जातो, म्हणजे मॉनिटरी पॉलिसीमध्ये कोणकोणत्या घटकांचा समावेश आहे किंवा मौद्रिक धोरण कोण राबवतं, मौद्रिक धोरणामध्ये खालील गोष्टींचा विचार वगळला जातो, असं येऊ शकतं. त्यामुळे काय आहे हे जर माहीत असेल, तर काय नाही आहे हे बाहेर काढायला तुम्हाला सोपं जाईल. त्याच्यासाठी अभ्यास करताना कॉन्सन्ट्रेशन आणि महत्वाचे मुद्दे लिहून किंवा टिपण्याची सवय ठेवा, म्हणजे जेणेकरून ती गोष्ट त्या वेळेला तुमच्या नोटवर आली की तुम्हाला क्लिअर होऊन जाईल. ओके, सो शक्यतो ते राईट डाऊन करा, की आता समजा आपण करतोय काय, मॉनिटरी पॉलिसी. सो मॉनिटरी पॉलिसी, त्याचे पॉइंट्स, त्याच्यामध्ये काय काय येतं, क्वांटिटेटिव्ह मेजर्स, क्वालिटेटिव्ह मेजर्स, एक्सपान्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रॅक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी, अँड व्हॉट आर द कंपोनंट्स इन्व्हॉल्व्ड इन इट. So these components like inflation, deflation, consumption level, full employment, liquidity, and economic stability. So 5 factors are there. So you have to consider that. Okay. So like that you have to study. Let us see the one more chart. Yes. Now we are talk about the non-banking financial institutions. Okay. Under these non-banking financial institutions, these are like chit funds, then we can say GIC, LIC, UTI, and mutual funds, pension funds, brokers, dealers, financial players. They are the part of the non-banking financial institutions. They are working under the RBI, but they are not the exact part of the RBI. They only work under the roof of RBI. Okay, but exactly the peoples are trust on that, and that's why these non-banking financial activities are available in the economy. Otherwise, it is risk pooling institutions, contractual saving institutions, and other non-bank institutions. So let us see the risk pooling institutions. Under this risk pooling institutions, GIC is there, LIC is there, and UTI is there. GIC, that is General Insurance Corporation, LIC, that is Life Insurance Corporation, and UTI, that is Unit Trust of India. Okay, then contractual saving institutions, including the mutual funds and pension funds. Then non-banking institutions, other like broker, dealer, and financial players are the part of the non-banking financial institutions. This non-banking financial institutions is a financial institution that does not have a full banking license and cannot accept deposits from the public. Okay. And however, these non-banking financial institutions do facilitate the alternative financial services such as investment, both collective and individual manner. So risk pooling, that is financial consulting, brokering, money transmission, and check cashing, all these activities are on the risk taking of the customer. So non-banking financial institutions are source of the consumer credit along with the licensed bank. Okay, मतलब कि किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है तो आप उस बैंक को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि आपका जो सेविंग्स है वो सुरक्षित है या नहीं. बट वी कैन नॉट क्लेम ऑन दी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ओके, बिकॉज दे डोंट हैव दी लाइसेंस लाइक बैंक्स. Then non-banking financial institutions are like insurance firms, ventures capitals, then currency exchange, micro loan organizations, and pawn shops. Even chit funds are comes under the non-banking financial institutions. So these non-banking financial institutions provide services that are not necessarily suited to the bank, serve as a competition to the banks, and specialized in sector or groups.
like some groups are collecting the money with the chit funds, they utilizing like that, or some main groups are collectively collecting the money from their friends and then again distribute as a whole amount, like a loan. Like that activities also comes under the non-banking financial institutions. Okay. Next, that is, we will see how these institutions are called as the risk pooling institutions, because insurance companies underwrite economic risk associated with the death, illness, and damage of loss of the property and the risk of the loss. They provide a contingent promise of economic protection in case of the loss. There are two main types of insurance companies, that is life insurance and general insurance. General insurance tends to be short term, while life insurance is a longer contract ending at the death of the insured. So both type of insurance, life and property, are available to all sectors of all the community. Because of the nature of the insurance industry, that is, companies must access the plethora of the information to access the risk in each individual case. Insurance companies enjoy a high level of information efficiency, and that's why life insurance companies insure against the economic loss of the insured premature death, and insured will pay a fixed sum of all insurance premiums every term, because the probability of the death increases with the age while premiums remain constant. The insured overpays in the earlier stages, the underpays in the latter years. So these overpayments in the earlier years of the agreements, in the case in cash value of the insurance policy. So this is all about the life insurance. Okay, let us see the general insurance. General insurance is further divided into two categories: market and social insurance. Social insurance is against the risk of the loss of income due to the sudden unemployment, disabilities, illness, and natural disasters, because of the unpredictability of these risks. And in as which the insured can hide the uh, pertinent information from the insurer, and presence of the moral hazards. Private insurance companies frequently do not provide social insurance, a gap in the insurance industry which government usually feels. That is, social insurance is more prevalent in industrialization of the Western societies, where family networks and other organic social support groups are not as an prevalent. So market insurance is a privatized insurance for damage and loss of the property. General insurance companies take a single premium payment. In return, the companies will make a specific payment contingent on the event that is being insured against. Example including the theft, fire, then damage, the natural disaster, even we can short circuit, we can include it in it. So market insurance is privatized insurance. Okay, let us see the contractual savings institutions. Under this, the contractual savings institutions, also called the institutional investors, provide an opportunity for individuals to invest in collective investment vehicles
in a fiducial rather than the principal role. So, collective investment vehicle invest in the pooled resources of the individuals and firms into numerous equity, debt, and derivatives promises. The individual, however, holds equity and the CIV itself rather than what the CIV invested in specifically. So, the two most popular examples of contractual savings institutions are mutual funds and private pension plans. These two main types of the mutual funds and open end and close end funds. Open end funds generate new investment by allowing the public buying new shares at any time. Shareholders can equity their shares by selling them back to the open end fund at the net asset value. So, closed ended funds issue a fixed number of shares in IPO. The shareholders capitalized on the value of their assets by selling their shares in a stock exchange. So, this is all about the contractual saving investment. That is, mutual funds can de delineated along the nature of their investments. For example, some funds of the high risk, high return investment, while other focus on the tax exempt securities. Still, other specialized speculative trading, hedge funds, or specific sector cross border investment, that is artificial shortage can be created by the traders, so that part is also comes under the contractual saving investment. So pension funds are mutual funds that limit the investors ability to access their investment until their a certain date, and in return pension funds are granted a large tax breaks in order to incentivize the working then public to set aside a percentage of their current income for the latter date when they are no longer amongst the labor force. So that is the retirement income is utilized by these non-banking financial institutions. Other markets, that is market makers, are the broker dealers institutions that quote both the buy and sell price of their assets held by the inventories. Such assets include the equities, government and corporate debts, derivatives, and the foreign currencies. Once an order is received, the market maker immediately sells from the inventories to make the purchase of to offset the loss of the inventory. So you have to keep the questions regarding this, that which part of the following is not comes under the uh, NBFIs. Okay, so it includes the equities, governments, corporate debts, and derivatives and foreign currencies. So in that way, you have to know the things. Then the difference in buying and selling of the quotes and bid offer spread is how the maker makes profit. Market makers improve the liquidity of any assets in their inventories. Specialized sectoral financiers provide a limited range of financial services to a targeted sector. Here we can take an example like leasing companies provide financial and equipment, while real estate financiers channel capital to the prospective homeowners. So, leasing companies generally have two unique advantages over other specialized sectoral financiers. They are somewhat insulated against the risk default because they own the leasing equipment as the part of their collateral agreement. Additional leasing companies enjoy the
preferential tax treatment on equipment investment. Okay, so these part is comes under the other activities of the financial institutions, that is management consultant, financial advisor. According to their the decisions are taken according to their suggestions. So it operates on a fee of service basis, and for the most part financial services providers improve the informational efficiency for the investors. So however, in case of the broker, they do offer the transaction services by which the investors can liquid existing assets. Okay, so that could be possible under this. So non bank integration and supervisory integration is important part to understand. So let us see, the three broad models are being used around the world, that is three pillar on or sectoral model, that is banking, insurance and securities. So two pillars are twin peak model, so prudential and business conduct, that is the two pillars, and the integrated model, all types of supervision under one roof, that is one of the arguably most remarkable development in the past 10 years, confirmed by the world banks, by the bank regulations and supervision survey, that has tended from the three pillar model towards either the pillar two pillar model and the integrated model. The twin pin model gaining traction in earlier 2000 onwards, and in recent study Mackley and Podperia 2012, they examined the drivers of the supervisory structure of prudential and business conduct supervision over the past decade in 98 countries. So finding, among other things, that countries advancing to a higher stage of economic development tend to integrate their supervisory structure. Small open economies tend to opt for more integrated supervisory structures. Financial deepening makings and integrated supervision progressively more. So lobbying the power of the and the concentration is highly profitable in banking sector, and it acts as a negative force against the business contact integration. Okay, and that's why it is happening. Then let us see the remaining part of our chapter, that is capital market and its regulations. Under this, कॅपिटल मार्केट्स, हे मराठीतून सांगायचं राहून गेलं, ठीक आहे, सांगते थोडक्यात तुम्हाला की नॉन बँकिंग फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्समध्ये इन्शुरन्स कंपनीज येतात किंवा अशा कंपनीज येतात की ज्या ट्रस्टवर चालतात, म्हणजे कन्झ्युमरच्या ट्रस्टवर चालणाऱ्या ज्या संस्था आहेत किंवा जे काही बँकांव्यतिरिक्त असं जे काही आहे, दॅट इज कम्स अंडर दी बिगर बँकिंग संस्था, बरोबर. किंवा अजून काय म्हणता येईल आपल्याला मराठीत, बिगर बँकिंग संस्थाच म्हणतात. तर या संस्थांमार्फत मग त्याच्यामध्ये इन्शुरन्स असेल, जनरल इन्शुरन्स असेल, लाईफ इन्शुरन्स, जीवन विमा योजना वगैरे हे जे आहे, किंवा सर्वसाधारण विमा योजना यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. की यांचं काम कसं असतं, एखाद्या इन्शुरन्स कंपनीचं, तर पेन्शनवाल्यांना पेन्शन दिली जाते. तर कशाच्या आधारावर दिली जाते, तर ते ज्या पद्धतीने त्यांचा जो टर्म इन्स्टॉलमेंट आहे ती दिली जाते, आणि त्याच्यानंतर मग जे काही फायनल अमाऊंट होईल त्यातनं तुम्हाला पेन्शन दिली जाते. तर हे जे आहे
हे सगळं जे आहे त्याचा व्यवहार हा इन्शुरन्स कंपनीमार्फत दिला जातो. ते पण मृत्यू पश्चात त्या सेवा सुविधा पुरविल्या जातात. अशा प्रकारच्या इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी एकतर लोक काय म्हणतो आपण तयार होत नाहीत किंवा ते दॅट इज रिस्क टेकिंग ॲट ऑन देअर ओन स्टेज, की त्यांच्या लेवलला ते काय असतं की ते रिस्क घेतात. मग याच्यामध्ये अशा व्यवसायामध्ये म्हणजे बँकिंग व्यतिरिक्त हा व्यवसाय ज्या संस्था करतात की जिथे तात्पुरत्या स्वरूपाचा अर्थपुरवठा किंवा तात्पुरत्या स्वरूपाची गरज भागवण्यासाठी अर्थसहाय्य अशा मदत करणाऱ्या ज्या संस्था आहेत त्यांचा समावेश या नॉन बँकिंग किंवा बिगर बँकिंग संस्थांमध्ये येतो. ठीक आहे. तर यांचं काम कसं चालतं आता जे पूर्ण अर्थव्यवस्थेचं काम आहे त्याच्यामध्ये या बेसिकली दोन ट्रॅक्स ज्या आहेत ज्याच्यामध्ये इन्शुरन्स एक आहे आणि दुसरा फंड्स गोळा करणाऱ्या ज्या काही कंपनीज असतील किंवा प्रायव्हेट इन्व्हेस्टर्स जे असतील त्यांचा समावेश होतो. आता आपण बघूया भांडवल बाजार आणि भांडवल बाजाराचं नियंत्रण किंवा त्याचं अंमलबजावणी कशी होते. So let us see the capital market and its regulations. Indian capital markets are regulated and monitored by the Ministry of Finance, Securities and Exchange Board of India, and the Reserve Bank of India. The Ministry of Finance regulates through the Department of Economic Affairs, Capital Market Division. Okay, so you have to keep in your mind that is the question will be related like that. The capital market is regulated by which ministry? Okay, so that is by the finance ministry, and it is regulated through the Department of Economic Affairs and Capital Market Division. Okay, so be specific with these part, and the division is responsible for formulating the policies relating to the orderly growth and development of the securities market. That is, shares, debt, and derivatives are the part, as well as the protecting the interest of the investors. That is, in particular, it responsible for the institutional reforms in securities market, then building regulatory market and institutions, strengthening the investor protection mechanism, and provide the efficiency legislative framework for securities markets. So these are the responsibilities of the capital market in India. Okay, let us see next one. म्हणजे सिक्युरिटी मार्केटमध्ये जे संस्थात्मक सुधारणा होतात त्या सुधारणांची अंमलबजावणी करण्याचं काम भांडवल बाजाराकडे असतं, किंवा ज्या काही बाजार संस्था आहेत किंवा इम्प्लिमेंट करत असताना ज्या काही संरचनात्मक बदल जे काही करण्यात आलेले आहेत किंवा संस्थात्मक बदल जे काही करण्यात आलेले आहेत ते इम्प्लिमेंट करण्याचं काम भांडवल बाजाराकडे असतं. तसंच गुंतवणूकदारांना सुरक्षित यंत्रणा पुरवण्याचं काम सुद्धा भांडवल बाजाराचं आहे. तसंच आपण असं म्हणतो कायदेशीररित्या त्यांची कार्यक्षमता किंवा सुरक्षितता वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून जे काही उपाययोजना केल्या जातील त्या उपाययोजना करण्याचं काम सुद्धा भांडवल बाजाराचं आहे. ठीक आहे, आलं लक्षात. Then a regulation under this segment formulates the rules for the efficient growth of the stock market, which includes the derivatives, debt, and equity. So it also formulates regulations for safeguarding the interest of the investors. So the division administers legislations and the rules made under the Depositories Act 1996, Securities Contract Regulation Act 1956, and Securities Exchange Board of India Act 1992. Okay, so these are the important acts are there. So
You have to concentrate on these acts also. Then let us see the regulators. There are three regulators. First one is RBI, second one is NSE, third one is SEBI. Okay, so let us see the first one, that is the RBI. As we yesterday seen all the entire work and the components involved in the RBI and how RBI is works on that, etc., we seen in the last lecture. Today we are be specific with the capital market regulations. Okay, so the Reserve Bank of India is governed by the Reserve Bank of India Act 1934, and the RBI is responsible for implementing the monetary and credit policies of the country. That is issuing currency notes, being a bankers to the government, regulate of the banking system, and managers for the foreign exchange and regulator of payments and settlement system. While continuously working towards the development of financial markets, the RBI regulates financial markets and the systems through different legislations. And it regulates the foreign exchange market through the Foreign Exchange Management Act, that is 1999, FEMA Act. Okay, that we see in yesterday's lecture, that is exchange market through Foreign Exchange Management Act. And the Reserve Bank of India please wait. I am in lecture. So, Reserve Bank of India Act 1934 governs policies framed by the Reserve Bank of India. The functions of RBI, this regards that is implementation of monetary and credit policies, insurance of currency notes, issuing of the currency notes, then governments, bankers, then banking system regulator, foreign exchange through the Foreign Exchange Management Act, and management payment settlement. These activities are done by the RBI with the regulations of the non-banking financial institution. Second part, that is SEBI, is working under the SEBI Act 1992, where the SEBI's primary functions includes the protecting investors, investment plus interest, promoting and regulating the Indian securities markets, and all financial intermediaries permitted by their respective regulators to participate in the Indian securities market are governed by the SEBI regulations, whether domestic and foreign, both investors are interested. Then foreign portfolio investments are required to register with the DDPs in order to participate in the Indian securities market. And for that, the SEBI is functioning like two kinds of functions they are doing. First, they are doing the protective functions, and second, they are doing the development functions. Under these protective functions, it checks the price ringing, then prohibits the insider traders, then prohibits the fraudulent and unfair trade practices. Okay, so it is a completely secured investment is done by the investors under the SEBI's registered companies. Okay, then comes towards the developmental function, that is SEBI promotes the training of intermediaries and securities market. So SEBI tried to promote the activities of stock exchange by adopting a flexible and adaptable approach. Okay, so that's why it is very flexible in manner for workout for the investors as well as the shareholders. Okay. Next, that is NSE. That's rules and regulations are made by the
capital market for the NSE, the role of the securities market participants and National Security Exchange is required to set out and implement the rules and regulations to govern the securities market. These rules and regulations extend to member registration, then securities listing, then transaction monitoring, compliances by the members to the SEBI, and please wait. I am in lecture. Please wait. Huh. So, by members to the SEBI, RBI regulations, investors, protections, etc. So, NSE has a set of rules and regulations specially applicable to each of its trading segments. So, National Stock Exchange, as an entity regulated by the SEBI, undergoes a regular inspection by them and to ensure the compliance. So these activity of the stock exchange by the NSE is very we can say protective in investor point of view. So they are providing the registration of the members, listing of the securities, monitoring of the transactions and compliances. Even the additional functions related to their activities, business activities, that is also regulated by the NSA. So vigilance for all the regulatory compliances is provided by the NSA. So let us see the regulatory functions of the SEBI or capital market in short. That is, SEBI has framed rules and regulations and code of conduct to regulate the intermediaries such as merchant bankers, brokers, underwriters, etc. Okay, these intermediaries have been brought under the regulatory purview, and private placements has been made more restrictive. SEBI registers and regulates the working of stockbrokers, sub-brokers, share transfer agents, trustees, merchant bankers, and all others who are associated with the stock exchange in any manner, like we people. Okay, SEBI registers and regulates the working of the mutual funds, etc. SEBI regulates takeover of the companies. SEBI conducts inquiries and audits of the stock exchanges. So these activities and regulations are done by the SEBI. In participation of the Indian stock market, both the domestic or foreign financial intermediaries is governed by the regulations framed by the SEBI. Additionally, foreign portfolio investment can participate in the Indian stock market, and after registering them with an authorized depository participants. So these are the functions done by the SEBI. So this is all about the regulatory functions of the SEBI and the capital markets. म्हणजे आता मी तुम्हाला सांगते की आपण जे पाहिलं आतापर्यंत त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा भाग हा होता की भांडवल बाजार आणि त्याचं अंमलबजावणी कशा पद्धतीने किंवा त्याचं जे नियंत्रण आहे किंवा त्याची जी काही सुरुवात आहे ती कशा पद्धतीने तो भांडवल बाजार चालतो, त्याची व्यवस्थापना कशी आहे याच्याबद्दल आपण विचार करत होतो. तर याच्यामध्ये मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स जे आहे म्हणजे वित्त विभाग जो आहे, संचालनालय वित्त संचालनालय जे आहे त्याच्या अंडर भांडवल बाजार काम करतो. त्याच्यामध्ये सेबी म्हणजे सिक्युरिटी बोर्ड जे तुम्हाला माहिती आहे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपण त्याला शॉर्टमध्ये म्हणतो, ते सेबी आणि एनएसई म्हणजे नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज, ह्या दोन ज्या आहेत संस्था, ह्या मुख्यत्वे करून हे सगळं मॅनेज करण्याचं काम करतात. त्याच्यामध्ये आरबीआयचं त्याच्यावर अप्रत्यक्षरित्या नियंत्रण असतं, कारण
हा भांडवल बाजार जरी असला तरी जी काही पैशाची उलाढाल होते किंवा गुंतवणूक तिथे येणाऱ्या रजिस्टर्ड कंपन्यांशी जी काही खरेदी विक्री होते किंवा गुंतवणुकीचा दर जो काही कमी जास्त होतो त्याचा डायरेक्ट डिस्प्ले पब्लिक सेक्टरला अवेलेबल आहे. म्हणजे आज टाटानी किती इन्व्हेस्टमेंट केली, रिलायन्सने किती इन्व्हेस्टमेंट काढून घेतली, कोणत्या क्षेत्रामधली काढून घेतली, रिटेलमध्ये किती इन्व्हेस्टमेंट झाली किंवा स्टॉक एक्सचेंजमध्ये कोणत्या क्षेत्रामध्ये अधिक जास्त प्रमाणात गुंतवणूक होत आहे किंवा कोणत्या क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक होत नाही याचा एक मोठा डिस्प्ले सादर केलेला असतो आणि त्याच्यामुळेच हा जो भांडवल बाजाराचा जो काही व्यवहार आहे तो पूर्णपणे ट्रान्सपरन्सी त्याच्यामध्ये फुल ट्रान्सपरन्सी आहे आणि त्यामुळेच याला आपण सिक्युरिटीज मार्केट म्हणतो किंवा सुरक्षितता जी आहे ती या ट्रान्सपरन्सीवरूनच आपल्याला कळते की याच्यामध्ये गुंतवणुकीला किती मोठ्या प्रमाणात सुरक्षितता आहे. म्हणजे ही इट्स ओन रिस्क असते की कोणत्याही क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक करत असताना त्या क्षेत्राचा मागोवा, त्याचे शेअर्स, त्याचं डेप्ट अँड डेरिव्हेटिव्ह याचा विचार करूनच गुंतवणूकदार स्वतःची गुंतवणूक करत असतो. त्यामुळे भांडवल बाजारामधली गुंतवणूक ही देशासाठी प्रायव्हेट इन्व्हेस्टर्सनी केलेली एक प्रकारची चांगली गुंतवणूक असते असं म्हणायला हरकत नाही. तर त्याचं नियंत्रण जे आहे हे RBI, त्याच्यानंतर सेबी आणि NSE या 3 गोष्टींच्या अंतर्गत होत असते. ठीक आहे, आलं लक्षात? म्हणजे याच्यासाठी ब्रोकरने किती गुंतवणूक करावी, कोणत्या गोष्टी हे कराव्यात, रजिस्ट्रेशन कोणाकडे करावं, ब्रोकरला ठराविक कालावधीचं लायसन्स दिलं जातं. त्याच्यामध्ये स्टॉक ब्रोकर्स असतात, सब ब्रोकर्स असतात, शेअर ट्रान्सपरंट एजंट्स असतात. तर कोणा थ्रू तुम्ही त्या कॅपिटल मार्केटमध्ये एंटर होताय हे महत्वाचं आहे. तुम्ही त्याच्यासाठी एक प्रोसेस असते, डिमॅट अकाउंट आहे, ते डिमॅट अकाउंट आपल्या आधार कार्डला लिंक असतं किंवा आपल्या बँक अकाउंटला लिंक्ड असतं. त्यामुळं तुम्ही कोणते शेअर्स विकत घेता, कोणत्या शेअर्समध्ये तुम्ही गुंतवणूक करता हे सर्वच्या सर्व RBIच्या किंवा तुमच्या अकाउंटच्या थ्रू RBIला कळत असतं किंवा तितकी ट्रान्सपरन्सी असते. म्हणजे या बाजारामध्ये होणाऱ्या गुंतवणुकीचा परिणाम प्रत्यक्षरित्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासावर होत असतो. त्यामुळं या भांडवल बाजारातील गुंतवणूक हा अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे किंवा आपण ज्याला म्हणतो की फॉरेन म्हणजे जे म्हणतात की गुंतवणूक वाढली, कमी झाली आणि म्हणजे इथे प्रायव्हेट सेक्टरमधून होणारी जी काही गुंतवणूक आहे, कारण त्या प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये सार्वजनिक भागामधून आलेली भांडवली गुंतवणूक याच्यामध्ये इन्क्लूड असते. म्हणजे समजा रिलायन्सचे पब्लिक बॉन्ड्स आहेत किंवा डिबेंचर्स आहेत किंवा शेअर्स आहेत, तर ते परचेस केले जातात पब्लिककडून, बरोबर. मग ती गुंतवणूक जी आहे ती रिलायन्सची तर असते, शिवाय सार्वजनिक ह्याच्यामध्ये त्यांनी जितके भाग विक्रीला काढलेले आहेत तितके परचेस केले जातात आणि मग त्याचा परिणाम ती उद्योग संस्था मोठ्या होण्यासाठी मदत होत असते. त्यामुळे आपल्याच देशातल्या लोकांनी आपल्याच देशातील कंपनीला केलेली मदत ही सेबीच्या आधारातून आपल्याला दिसते की ज्याच्यामुळे उत्पादन अधिक चांगल्या पद्धतीने त्या कंपनीला करता येतं. त्यामुळे सेबी भांडवल बाजारातली गुंतवणूक ही देशाच्या विकासासाठी अत्यंत महत्वाची असते. ठीक आहे, कळलं? तर आता तुम्ही अभ्यासाला लागा, छान अभ्यास करा आणि हो, सगळ्यात महत्वाचं हा, तर सगळ्यात महत्वाचं की या चॅप्टरमध्ये मनी, बँकिंग आणि कॅपिटल मार्केट हे तुम्हाला आहे. तर त्याचा अभ्यास करत असताना तुम्हाला किती बँका आहेत, RBI साठी किती
किती बँका नॅशनलाइज्ड बँक आहेत, कोऑपरेटिव्ह बँक आहेत, शेड्यूल बँक्स आहेत, काल जे मी सांगितलं ते आज पुन्हा सांगते, त्याची तयारी करा. त्याच्यानंतर मेजर्स जे कंट्रोलिंग मेजर्स जे आहेत, क्वांटिटेटिव्ह कंट्रोल मेजर्स, क्वालिटेटिव्ह कंट्रोल मेजर्स, ते तुम्ही व्यवस्थित अभ्यासा. त्याच्यानंतर जे तुम्हाला M1, M2, M3, M4 हे जे मनीचे टाइप्स दिलेत ते व्यवस्थित तुम्ही करा. ते लेक्चर पुन्हा ऐका, जमलं नाही तर म्हणजे तुमच्या वेळेनुसार तुम्हाला जसं जमेल तसं ऐकण्याचा प्रयत्न करा. त्याच्यातून जे काही तुम्हाला मिळालंय, नॉलेज जे काही मिळालंय त्याच्यातून नोट्स बनवण्याचा प्रयत्न करा. स्वतः नोट्स प्रिपेअर करा आणि परीक्षेची तयारी करा, जेणेकरून तुम्हाला अधिक चांगल्या प्रकारे तुमचा पेपर सॉल्व्ह करता येईल. ज्या मी साईट्स दिलेत त्या व्हिजिट करा, त्याच्यातली माहिती घ्या. तुम्हाला इंडियन इकॉनॉमी मी रेफर करायला सांगितलंय, ते इंडियन इकॉनॉमी रेफर करा. त्याच्या माध्यमातून तुम्हाला जी काही माहिती टॅब्युलर फॉर्ममध्ये तुम्हाला कशी इम्प्लिमेंट करता येईल ती इम्प्लिमेंट करा आणि अभ्यास चांगल्या प्रकारे त्याची तयारी करून मग पेपर द्या. ऑल द बेस्ट. थँक्यू.